the river. And as a result, we now own a shipload of beer. Now, needless to say that the beer that we brewed at that time was extremely shitty beer. Well, we call that Heineken today. And behind the second bridge now, we arrive at St. Anne's, and St. Anne's used to be and still is one of the richer parts of Bruge. I think it's because the first McDonald's in the world opened the doors there in the year 1603, and my theory, sadly enough, was rejected by the academic world. Whether or not this has something to do with the fact that my ex-wife is still working for the history department of the university in Ghent is totally unclear. Donc vers le pont, ici on arrive à Sainte-Anne. Sainte-Anne c'était et c'est encore un des côtés plus riches de Bruges. À mon avis, parce que le premier McDo au monde s'est installé là-bas en 1603. Mon théorie a été refusée par le monde académique. Pour les Belges francophones, vers le pont il y a aussi l'église de Sainte-Anne. Remarquez bien que le coq qui se trouvait au-dessus de cette église s'est envolé. Probablement en direction de la Wallonie. Non, en Wallonie, parce que le drapeau de Wallonie, c'est une coque. Voilà. Ah, coque. Ah, allez bien. Voilà, ça. Peut-être. Le McDo, et bien, quand vous allez ici, votre gauche, tout d'abord, vous allez voir deux maisons à vendre. Et bien, regardez à droite, c'est ces deux maisons. Et vous allez voir une maison blanche en façade d'escalier, c'est le numéro 10. Puis continuez à regarder tout en haut, au-dessus de fenêtre, et vous allez remarquer le logo du McDo. Et lui, the McDonald's, ladies and gentlemen, over here to the left, you've got two houses for sale. Have a look to the right-hand side. There's a white step cable over there. See that? Keep on looking above the top window now, and you should be able to recognize the logo of the McDonald's of the 16th century. Number 10 to the left. Derrière le deuxième pont maintenant, on arrive au téléphone de l'entrée principale du port de Bruges. Le côté droit du nord, c'est le côté hollandais, le côté gauche, le côté espagnol. Entre le 14e et le 16e siècle, il y avait environ 10 000 bateaux qui avaient ici, parfois pour chasser des sablés. Comme d'habitude, mais bon, à l'époque, le port de Bruges c'était aussi le port le plus grand du monde. Et si vous voulez savoir la profondeur de l'eau, ben juste devant le deuxième pont aussi, à gauche et à droite, il y a des panneaux en couleur bleue, et là, c'est indiqué. So if you're curious to know how deep the water is, well, in front of the second bridge over there, to the left and the right, you will find blue panels, and there it's indicated. Behind that bridge, that was the main entry of the old port of Bruge. The right-hand side of the port was the Dutch side, and the left side was the Spanish side. Now, between the 14th and the 16th century, there were approximately 10,000 boats coming in every month to load in a boat, and that's an awful lot of boats. But at that time, the port of Bruge was also the biggest port in the world. So there you go, ladies and gentlemen, 2.1, so it's rather shallow, about 6 to 7 feet. The body is pas profond du tout. And here we arrive at the main entrance. Behind the bridge all the way in the back, the house with the tower, that's where merchants came together to do business. In front of the house, the statue is Jan van Eyck. He was a famous Bruges painter and also the man that started using oil paint for the first time.
Sur le pont au fond, la maison avec la tour, là, toutes les marchands se rassemblent pour faire la comète, et puis en face des maisons, le statut, c'est celui de Jean Vanek. Jean Vanek, peintre bourgeois très connu, et aussi l'homme qui a commencé à utiliser la peinture en ville. Très bien, voilà, ici à droite, mesdames et messieurs, clairement, ça, ce sont des erreurs des années 80. So here to the right, clearly some mistakes from the 80s. Ladies and gentlemen, I hope I'm not boring you too much with my stories, but if I am, just let me know. I can drop you here if you want. J'espère que je vous ai pas trop avec les histoires, mais sinon, il faudra le dire, je peux vous déposer ici, si vous voulez. Une maison typiquement brugeoise, mesdames et messieurs, c'est vraiment une maison en façade d'escalier comme là-bas à gauche, ça c'est typiquement flamande, et vous allez retrouver la même maison de la nord de la France et aussi en Hollande. Donc, si vous voulez trouver une maison qui est typiquement brugeoise, il faut regarder les fenêtres des maisons. Une maison comme là-bas à gauche, avec des rages bleus, avec des fenêtres tout à l'argent en dessous, des normales au milieu, des petits ronds, ça c'est typiquement brugeois. Mais bon, les gens n'habitaient pas au rez-de-chaussée, ça c'était réservé à faire des fêtes. Pourquoi là-bas? Ah ben, comme ça tout le monde pouvait le voir, et ça c'était beaucoup plus important. Donc les gens habitaient au premier étage. Alors, vu les inondations qu'on a fait il y a quelques années, c'est pas une mauvaise idée, mais à Bruge, il n'y en a jamais des inondations. Je suppose que vous le savez, ça, pourquoi? Non. C'est parce que Bruge, mesdames et messieurs, est protégé par UNESCO. Et puis tout en haut, les petites fenêtres, c'était les fenêtres des chambres du personnel, mais souvent, vous allez voir, elles sont brisées. Ça, c'était parce qu'on était taxé sur le nombre de fenêtres qu'on avait, donc les riches fermaient les fenêtres de leur propre personnel. C'est une façon de management. Cette forme de management qui a évidemment non aussi, ça s'appelle le procédure des boules, qui disait qu'il faut garder vos ouvriers au noir, en humidité et presque sans nourriture. On ne sait jamais si vous commencez un business de vous-même. Au moins maintenant, vous pouvez faire un plan financier qui, en général, sera accepté par la plupart des banques nationaux au monde. Et voilà. Ladies and gentlemen, the typical Bruges house is not a step-gable house like over here to the left. This is typical Flemish, and you will find the exact same kind of houses in the north of France and also in the Netherlands. So if you want to find a typical Bruges house, you need to look at the windows of the house. Now when you find a house with extremely large windows on the bottom, normal size in the middle and tiny ones on top, then you're looking at a typical Bruges house. There's a good example of such a house behind the bridge on the left over there, that yellow building. Now you need to know that the people didn't live on the ground floor. The ground floor was only used to invite friends and guests and throwing parties. Why there? Well, because that way at least everybody could see that they were having parties, which was way more important. So people here lived on the first floor. Now, if you've been following news in Belgium lately, you'll know it's not a stupid idea for Belgium to live on the first floor, because we got flooded severely a couple of years ago in Belgium. Although, I have to say, actually in Bruge you will never get any flooding. I suppose you all know the reason why. Apparently not. Well, ladies and gentlemen, it's because Bruge is protected. Yes, by UNESCO. And then on top you have the tiny windows, and those are the windows of the rooms of the staff. Often you will find those are the windows that are bricked out, and that's because, as in England and in France, here also we were taxed on the amount of windows we had. So the rich over here just close down the windows of their own staff. And you can say, well, there's a form of management. Well, this form of management even has a name. It's called the muscle procedure. And that's stated to keep your workers in the dark, wet, and above all times underfed. You never know if you want to start a business on your own. At least now you can draw up a financial plan that in general will be accepted by most of the national banks in the world. And that, ladies and gentlemen, is sadly true. And that, ladies and gentlemen, is a song of Metallica. Well, I'm afraid, ladies and gentlemen, we're getting here to the end of the tour, and I am not at all at the end of my stories yet. But at least I brought you back alive. Well, so far. And that with only one available life jacket on board,
And the life jacket dates from 1603. It's not a coincidence because it's actually a life jacket that we got for free in, well, in buying a Happy Meal at the McDonald's over there at the time. Ladies and gentlemen, stay all in good health and don't forget, once in a while, have a good drink. Because if you do not drink, you will surely die. If you enjoyed this tour and the stories and all the silliness in between, feel free to leave a tip later on in the captain's hat. I thank you all for your attention, and I wish you a wonderful day here. I want to also have a wonderful evening here in Bruge. I want to also have a wonderful night here in Bruge. But most important, ladies and gentlemen, I wish you all a fantastic and fabulous life. Because as you know, life is rather short, but it could very well be the longest thing you will ever do. So, just in that case, take really good care of that life of yours, and while you're at it, take care of the lives of the people surrounding you as well. Mesdames et messieurs, je crains qu'on arrive ici presque à la fin du tour. Je ne suis pas du tout encore à la fin de mes histoires, mais bon, au moins je vous ai ramené vivant jusqu'ici, et ça avec une seule veste de sauvetage à bord. En plus, la veste, elle date de 1603. C'est pas une coïncidence, c'est une veste qu'on a reçue gratuitement en achetant un Happy Meal au McDo là-bas à l'époque. Restez en bonne santé, mesdames et messieurs, et n'oubliez pas de temps en temps de boire un bon coup. Si vous ne buvez pas, vous allez mourir. Et si vous avez aimé le tour, les histoires et les bêtises, laissez un pourboire dans le chapeau du capitaine par après. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite encore une merveilleuse journée ici à Bruge. Pourquoi pas non plus une très belle soirée ici à Bruge. Et en effet, pourquoi pas non plus une très belle nuit ici à Bruge. Le monde beaucoup plus important, je vous souhaite tous une vie fabuleuse et fantastique. Car la vie, ça dure très court, mais c'est bien possible que ce sera la chose la plus longue que vous allez faire. Donc, mesdames et messieurs, prenez bien soin de votre vie. Et prenez aussi soin de la vie des gens proches de vous. Merci beaucoup. Thank you much. Dankeschön. Muchas gracias. Adieu.